এইবার দেখো, যদি বলি খুনের ব্যাপারে পুলিশ কালুকে গ্রেপ্তার করেছে। হ্যাঁ, তাহলে খুনের ব্যাপারে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল, সাবজেক্ট হচ্ছে পুলিশ, ভার্ব কোনটা, গ্রেপ্তার করেছিল অবজেক্টকে কালু। আমাদের সাবজেক্টে কোন সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার কিরকম থাকে, প্রথমে হচ্ছে সাবজেক্ট, তারপরে থাকে ভার্ব, তারপরে থাকে অবজেক্ট, তারপরে কি থাকে, অবজেক্টের পরে কি থাকে, হু, হোয়াট, where, when, how, তারপরে থাকে why। এগুলো যখন যেটা থাকে সেটা বোঝা যাবে। তাহলে খুনের ব্যাপারে পুলিশ কালুকে গ্রেপ্তার করেছিল, সাবজেক্ট পুলিশ, তারপরে দি পুলিশ, POLIC, গ্রেপ্তার করা ইংরেজি কি অ্যারেস্ট, গ্রেপ্তার করেছিল, তাহলে ইডি অ্যারেস্টেড কালু in connection with the murder। The police arrested Kalu in connection with the murder। মার্ডারের সঙ্গে যোগ সাজা আছে বলে তাকে সম্পর্কে খুনের ব্যাপারে কালুকে অ্যারেস্ট করেছিল। এবার দেখো, যদি বলি খুনের ব্যাপারে জড়িত থাকার জন্য খুনের ব্যাপারে জড়িত থাকার জন্য পুলিশ কালুকে গ্রেপ্তার করছে। এরকম হলে ব্যাপারটা কী হবে, জড়িত থাকা, ইনভলভ মানে জড়িত থাকা, ইনভলভ, কথাটা হচ্ছে ইনভলভ, INVOLVE, ইনভলভ মানে জড়িত থাকা। এটা কি ভার্ব। আর জড়িত অবস্থা যদি বলে জড়িত, সেখানে হবে অ্যাডজেক্টিভ, জড়িত যদি বোঝায় তাহলে ইনভলভমেন্ট, নাউন। আর অ্যাডজেক্টিভ যদি হয় জড়িত যদি বলি তাহলে হবে ইনভলভড, VOLVED। তাহলে দি পুলিশ অ্যারেস্টেড কালু ইন কানেকশন, এইবার এইটা বাদ দাও, কি হবে, ইন কানেকশন উইথ হিজ ইনভলভমেন্ট, এখানে নাউন ব্যবহার করতে হবে, উইথ হিজ ইনভলভমেন্ট, involvement in the murder। তাহলে the police arrested Kalu in connection with his involvement in the murder। বোঝা গেল? আচ্ছা, এবার আরেকটা সেন্টেন্স দেখা যাক। দুর্নীতির ব্যাপারে আর কে কে গ্রেপ্তার হতে পারে? বা আর কে গ্রেপ্তার হতে পারে? দুর্নীতির ব্যাপারে আর কে গ্রেপ্তার হতে পারে?
দুর্নীতির ব্যাপারে বা দুর্নীতির জন্য। পাড়া ইংরেজি হচ্ছে ক্যান, ক্যান, আরেকটা হচ্ছে মে। কখন ক্যান ইউজ করব, কখন মে ইউজ করব? যখন সক্ষমতা বোঝায়, শারীরিক ক্ষমতার কথা বোঝায়, হ্যাঁ, এবিলিটি বোঝায়, তখন হচ্ছে ক্যান। আর সম্ভাবনা যখন বোঝায়, পসিবিলিটি, তখন হচ্ছে মে। তাহলে আর কে গ্রেপ্তার হতে পারে, পারা বলতে এখানে আমরা মে ব্যবহার করব। আর কে, হু এলস, ELS, এই এলস কথার অর্থ হচ্ছে ছাড়া। হু এলস মে বি অ্যারেস্টেড, may be দেখো হু এলস মে বি অ্যারেস্টেড। এইবার দুর্নীতির ব্যাপারে আর কি গ্রেপ্তার হতে পারে না, পরে আর কি গ্রেপ্তার হতে পারে, পরে কথাটা আমরা কোথাও লিখিনি কিন্তু। তাহলে এখানে আমাদের ইংরেজি সময় লিখতে হবে হু এলস মে বি অ্যারেস্টেড নেক্সট, মানে যাকে করা হয়েছে এরপরে আর কাকে অ্যারেস্ট করা যেতে পারে। হু এলস মে বি অ্যারেস্টেড নেক্সট, বোঝা গেল? এইবার দেখা যাক ইন কনসিকোয়েন্স অফ, ফলস্বরূপ। ফলস্বরূপ, ফলস্বরূপ মানে কোনো পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে, হ্যাঁ, বা কোনো একটা কিছু ঘটে গেছে তার ফলে যা দাঁড়ালো, সেই তখন যেটা হলো তার জন্য যা কিছু করা হলো, সেরকম বলতে আমরা বলবো ইন কনসিকোয়েন্স অফ। ফলস্বরূপ। তার খারাপ ব্যবহারের জন্য কেউ তাকে পছন্দ করে না। তার খারাপ জন্য কেউ তাকে পছন্দ করে না। পছন্দ করা ইংরেজি কি? লাইক। কেউ করে না, নোবডি লাইকস। কেউ পছন্দ করে না, নোবডি লাইকস। কাকে? অবজেক্টকে। অবজেক্ট আমরা কি করে পাই? ভার্বকে কি বা কাকে জিজ্ঞাসা করলে যে উত্তরটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে অবজেক্ট। যে ভার্বগুলোর অবজেক্ট আছে সেগুলোকে আমরা বলি ট্রান্সলেটিভ ভার্ব। তাহলে তার খারাপ ব্যবহারের জন্য কেউ তাকে পছন্দ করে না, নোবডি। নো লিখেছি, নো থাকলে পরে ভার্বের সঙ্গে সবসময় এস বা ইয়েস যোগ হয়। নোবডি লাইকস হিম, likes him for his bad behavior. বিহেভিয়ার মানে স্বভাব। এই দেখো নোবডি লাইকস হিম, কেন? নোবডি লাইকস হিম ফর হিজ ব্যাড বিহেভিয়ার। এই যে ফর দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটা করলাম, এই ফরের বদলে আমরা করতে পারি নোবডি লাইকস হিম। এই যে ফরের জায়গায় আমরা লিখব ইন কনসিকোয়েন্স অফ, ইন কনসিকোয়েন্স অফ, জায়গাটা নয়, এখানে আমরা লিখব in consequence of ঠিকই লিখেছিলাম, in consequence of
ইজ ব্যাড বিহেভিয়ার, তারপর লিখবো নোবডি লাইকস ইউ। Nobody likes you. এই দেখো, এই যে ব্যাড বিহেভিয়ারের বদলে আমরা আর কি করতে পারি? আমরা লিখতে পারি নোবডি ইন কনসিকুয়েন্স অফ হিজ রাফ অ্যাটিটিউড, ROUG, রাফ অ্যাটিটিউড, অ্যাটিটিউড মানে মনোভাব, অ্যাটিটিউড। আর কি হতে পারে? খিটখিটে সব, মেজাজ ভালো নয়, সেটাও বাজে ব্যবহার। সেখানে আমরা কি করতে পারি? ইন কনসিকুয়েন্স অফ হিজ ইল টেম্পারামেন্ট, ইন কনসিকুয়েন্স অফ হিজ ইল টেম্পারামেন্ট। এটা আমরা করতে পারি। বোঝা গেল? এবার দেখা যাক আরেকটা। আচ্ছা, এর আগে ইন কানেকশন উইথে আরেকটা সেন্টেন্স তোমাদের বলে দিই। ইন কানেকশন উইথ সম্পর্কে যদি বলি, আমাদের প্রায় হয় কেউ হয়তো হারিয়ে গেছে, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, হ্যাঁ, তাহলে যদি বলি তার অন্তর্হিত হওয়া সম্পর্কে কিছু জানো কি? তার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে তুমি কিছু জানো কি? আগে যেটা করেছিলাম ইন কনসিকুয়েন্স অফ, সেই সম্বন্ধে একটা করে দিচ্ছি আরেকটা। তার অন্তর্হিত হওয়া সম্পর্কে তোমার কিছু জানা আছে কি? তার অন্তর্হিত হওয়া ব্যাপারে তুমি কিছু জানো কি? তুমি কিছু জানো কি? সোজা সাপটা ইংরেজি কি লিখবো আমরা? ডু ইউ নো এনিথিং অ্যাবাউট, অ্যাবাউট মানে সম্পর্কে। ডু ইউ নো এনিথিং অ্যাবাউট, ABOUT, অ্যাবাউট হিজ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স। ডিসঅ্যাপিয়ার মানে ADISAPP,